আজকে আর কালকে will be done with our syllabus. তারপরে we'll move on to the question paper আর মকটা স্টার্ট করে দিব এই মাস থেকেই। নাও আজকে আমাদের টপিক হলো অ্যাটমিক মডেল। Everything is made up of atoms. Atoms are far too small to be seen with ordinary microscope. There are more than a billion of them on the surface of this full stop. এই full stop এর ভিতরে billions and billions of atoms আছে। So that's how small an atom is. তুমি বুঝতেই পারতেছো। However, by shooting tiny atomic particles through atoms, scientists have been able to develop models of their structure. The simple model below is often used to explain the basic ideas. Ekdom centre, we have the nucleus. What is the nucleus made up of? Nucleus is made up of protons and neutrons. And nucleus ke orbit korte thake holo amar electrons. Ei je ei modelta, this model has a specific name. Kono idea ache? What is the name of this model? Anyone? N diye. This is called the nuclear model. All right? This is called the nuclear model. Now, an atom is made up of smaller particles. There is a central nucleus made up of protons and neutrons. This is my central nucleus made up of protons and neutrons. Around this, electrons orbit at high speeds. Eta amar central nucleus আর ওকে orbit করা হলো আমার electrons. The numbers of particles depend on the type of atom. কোন type of atom সেটা ডিপেন্ড করতেছে আমার নাম্বার কি হবে। Protons have a positive charge, electrons have an equal negative charge. এটা মাথায় রাখতে হবে। Have an equal, এটার মানে কি? Any ideas? Equal বলতে কি বুঝতেছি এই কনটেক্সটে? প্রোটনের চার্জের যে ভ্যালু, the word is the value, okay? The word I was looking for is value. প্রোটনের চার্জের যে ভ্যালু, ইলেকট্রনের চার্জেরও exactly same value. Next, normally an atom has the same number of electrons as protons, so its total charge is 0. তুমি যদি এই অ্যাটমটার জন্য দেখো, if you consider this atom as well, একটু কাউন্ট করে দেখি তো আমার ইয়ে কয়টা আছে, প্রোটন কয়টা আছে? 1 2 3 4 5 and 6. So this has got 6 protons. 6টা প্রোটন আর guess what? ইলেকট্রন কয়টা? 1 2 3 4 5 and 6টা ইলেকট্রন. So when it comes to an atom, it has always got an equal number of protons and electrons. এই জন্য আমি যদি ওভারঅল চার্জ এই পুরোটা দেখতে চাই, ওর ওভারঅল চার্জ কি হবে? 0. Atoms are uncharged. অনেক সময় স্টুডেন্টরা মিক্স আপ করে ফেলে বিটুইন অ্যাটম এন্ড দ্য নিউক্লিয়াস। পুরো অ্যাটমটার কথা বললে অ্যাটমটা আমার আনচার্জ, নো ইস্যুজ হিয়ার, বাট আমি যদি জাস্ট নিউক্লিয়াসের উপর ফোকাস করি, is the nucleus uncharged? No, nucleus is charged. Can anyone tell me nucleus এর চার্জ কি হবে? What is the charge of a nucleus? No, not 1. Try again. As in positive naki negative? Positive. Positive, correct. Nucleus এর charge is always positive, correct. Protons and neutrons are called nucleon. Okay, protons and neutrons কে আমরা collectively nucleon বলি। Nucleon হলো basically constituents of a nucleus. So constituents of a nucleus ke we call it nucleon. As in nucleus এর ভিতরে কি আছে, কারা আছে, এদেরকে আমরা কালেক্টিভলি নিউক্লিয়ন বলি। তাহলে প্রোটন আর নিউট্রন যেহেতু দুইটাই আমার নিউক্লিয়াসের ভিতরে থাকে,
এই জন্য ওদেরকে we can call it nucleons. Next. About each is about 1800 times more massive than an electron. So electron থেকে almost 2000 times more heavier এক একজন. So virtually all of an atom's mass is in its nucleus. আমি যদি পুরো অ্যাটমের ম্যাসটার কথা বলি, কোন জায়গায় ওর পুরো ম্যাসটা কনসেন্ট্রেটেড আছে? পুরো অ্যাটমের ম্যাসটা কনসেন্ট্রেটেড হলো এই সেন্ট্রাল নিউক্লিয়াসে। Electrons are held in orbit by the force of attraction between opposite charges. এই প্রোটনগুলা ইলেকট্রনগুলাকে কন্টিনিউয়াসলি ওর দিকে অ্যাট্রাক্ট করতেছে। And this is what keeps these electrons in their orbit. এই ইলেকট্রনগুলাকে এই অরবিটে রাখতেছে কে? এই ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশনটা। And this force is very analogous to the gravitational force. আমাদের সিলেবাসে তো এটা নাই, আর অ্যাস্ট্রোফিজিক্স নাই, বাট একটা ইন্টারেস্টিং দেখাই দিই তোমাদেরকে। Take a look at this. এটা আমার সোলার সিস্টেমের একটা বেসিক মডেল। সেন্টার হলো আমার সান, সানটাকে অরবিট করা হলো আর্থ। এই যে অরবিট করতেছে, লেট মি শো ইউ দ্য পাথ। এই অরবিট করার জন্য আর্থের উপরে তো একটা ফোর্স লাগবে। Where is this force coming from? This force is coming from the force of gravity. Guess what? আমি যদি কোনোভাবে গ্র্যাভিটিটাকে সুইচ অফ করে দিতে পারি, which is of course physically not possible, but আমি যদি গ্র্যাভিটিটাকে সুইচ অফ করে দেই, to your surprise you will see যে it is not orbiting the sun anymore. It will move off in a straight line. তার মানে আর্থকে ওর অরবিটে রাখতেছে হলো this gravitational force between the sun and the earth. এই সেম লজিকটা যদি আমি এই জায়গায় অ্যাপ্লাই করি, যে ইলেকট্রন গুলাকে অরবিটে রাখতেছে কে? অ্যান্সার ইজ সিম্পল, ইলেকট্রন গুলাকে অরবিটে রাখতেছে the force of attraction between the electrons and the nucleus or the protons. এবারটুকু ক্লিয়ার? Yes, sir. All right. Electrons are held in orbit by a force of attraction between opposite charges. Protons and neutrons are bound tightly together in the nucleus by a different kind of force, যেটাকে আমরা বলি strong nuclear force. Protons and neutrons একসাথে কেন থাকে? Why don't they just move apart? ওদেরকে গ্লুড করে রাখছে একটা স্পেসিফিক টাইপ অফ ফোর্স, যেটা নিয়ে এত মাথা ঘামানো লাগবে না, জাস্ট রিমেম্বার দ্য নেম, ইজ কল্ড দ্য স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স। বাট সেকেন্ড ওয়ার্ডটার উপর ফোকাস করো পুরো ফ্রেজের, নিউক্লিয়ার। নিউক্লিয়ার মানে কি? এনিথিং রিলেটেড টু দ্য নিউক্লিয়াস। তো নিউক্লিয়াস থেকে আসে হলো আমার নিউক্লিয়ার ফোর্স। Next, an early theory called the plum pudding model regarded atom as a positively charged sphere in which the negative electrons were distributed all over it. Like currents in a pudding,
and in sufficient numbers to make the atom electrically neutral. Experiments carried out by physicists in the early 20th century cast doubts about this model. The structure of an atom is now described in terms of negatively charged electrons orbiting a positively charged nucleus. So back in the day, এই মডেলটা of course ভুল মডেল ছিল একটা, যেটার নাম ছিল প্লাম পুডিং মডেল। এটা রিলেট করতে প্রবলেম হলে I have a video lined up for you all. Check this out. সিস্টেমের সাউন্ড শোনা যায়? না না না, সাউন্ড তো অনই ছিল না, দেখো। An atom was one of the most widely accepted models all over the world. হ্যাঁ, accepted ছিল, not acceptable anymore. Right? Back in the day, this was accepted. For understanding the structure of the atom. However, several experiments performed by scientists to study the atomic structure showed astonishingly different results. They were contradicting the plum pudding model. This led many scientists all over the globe to reconsider the structure of an atom and study it again. Around the year 1911, a British physicist, Ernst Rutherford, carried out the famous gold foil experiment. He did this to understand the structure of an atom. The experiment was carried out by Rutherford along with Hans Geiger and Ernest Marsden. The experiment he performed was a breakthrough in the field of chemistry, which helped him understand the structure of an atom in a more accurate manner. This is how the setup of his experiment looked like. As we আচ্ছা, সো প্লাম পুডিং মডেল তো আমরা ইউজ করতেছিলাম, তো হঠাৎ করে প্লাম পুডিং মডেল বাদ দিয়ে এই নিউক্লিয়ার মডেল কেন আমরা দেখা স্টার্ট করলাম বা কেন কনসিডার করা স্টার্ট করলাম? বিকজ অফ দিস ওয়ান এক্সপেরিমেন্ট। এই এক্সপেরিমেন্টটা করার পর থেকেই আমরা বললাম যে না, প্লাম পুডিং মডেল হতে পারে না, প্লাম পুডিং মডেল ইজ রং। তো we discarded the plum pudding model and adopted the nuclear model. So let's see nuclear model টা কিভাবে আমরা ফিগার আউট করলাম, আর নিউক্লিয়ার মডেলটাতে আমরা কি দেখি এক্স্যাক্টলি। চেক দিস আউট। We can see here, he used a source of alpha particles locked in a lead container with a very small slit. This ensured that the alpha particles only came out through a small opening. আচ্ছা, এই স্মল ওপেনিং এর ভিতর যদি তুমি রাখো, আশেপাশের সব ডাইরেকশনে তো শুট আউট করে, বিকজ আমরা জানি রেডিও অ্যাক্টিভিটি হলো র্যান্ডম নেস অফ টাইম এন্ড ডাইরেকশন। যে কোনো টাইমে ডিকে করতে পারে, যে কোনো ডাইরেকশনে ডিকে করতে পারে। সো সব ডাইরেকশনে যেহেতু ডিকে করতেছে, আই ডোন্ট ওয়ান্ট অল ডাইরেকশন, আই ওয়ান্ট অল অফ দ্য আলফা পার্টিকলস টু বি শর্ট ইন আ স্ট্রেট লাইন। এই স্ট্রেট লাইনে যেন বের হইতে পারে, এই জন্যই এই শেপ অফ দ্য কন্টেনার আমরা ইউজ করতেছি। মাঝখানে সোর্স থাকবে আর একটা ন্যারো টিউবের মতো থাকবে, যেন সোর্স থেকে বাকি ডাইরেকশনের গুলা অ্যাবজর্বড হয়ে যে জাস্ট এই স্ট্রেট লাইনেরটা বের হতে পারে। And traveled in a straight line. But why did he select alpha particles in the first place? Well, the alpha particles were having high energy and were heavier as well. So if we say the atom is like a pudding of positively charged particles with electrons embedded in it, then the particles will pass straight through it. This is obvious because the heavier particles will pierce through the lighter pudding structure of the atom and pass through it. This is what Rutherford thought. For this reason, their greater mass and energy compared to the protons made him choose alpha particles for the experiment. Next, he used a very thin gold foil on which the alpha particles would bombard. Why did he choose a gold foil? গোল্ড কেন চুজ করলাম? গোল্ডের একটা খুব ইন্টারেস্টিং প্রপার্টি আছে, ইটস কল্ড ম্যালিবিলিটি। ডোন্ট ওয়ারি, এটা আমাদের সিলেবাসে নাই, ও লেভেল সিলেবাসে নাই। ম্যালিবিলিটি মানে হলো যেটাকে ইউ ক্যান মেক ইট ইনটু ভেরি ফাইন থিন শিট। ইউ মাস্ট হ্যাভ সিন দিস। তোমরা কি কেউ ইরে ফলো করো? সল্ট বে, সল্ট বে কি চিনো? তো সল্ট বে রেস্টুরেন্টে দেখবা যে গোল্ডের স্টেক খাওয়ায় মানুষদের। দ্যাট ইজ রিয়েল গোল্ড বাই দ্য ওয়ে। তাহলে গোল্ড আমি খাচ্ছি, আমার কিছু হবে না? ওয়েল হয়তো ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে যতটুকু অ্যামাউন্ট অফ গোল্ড খাচ্ছ, দ্যাট ইজ নট হার্মফুল ফর দ্য হিউম্যান বডি। যেই গোল্ডটা দিয়ে ওরা র্যাপ করতেছে, ইট ইজ ভেরি ভেরি থিন, এতই থিন যে এটার কন্টেন্টটা বা ম্যাসটা খুবই কম। সো গোল্ডকে এত থিন করা পসিবল বিকজ গোল্ড ইজ ভেরি ম্যালিয়েবল।
Well, a really thin gold foil was estimated to contain approximately 1000 atoms. Lesser the atoms, more convenient the experiment would be. Lastly, are we able to locate this circular band with a gap here? What could this be? Well, this is the screen, a fluorescent screen that would help us detect the radiation. আচ্ছা, ফ্লোরোসেন্ট স্ক্রিনের কাহিনীটা কি? ফ্লোরোসেন্ট স্ক্রিনের আইডিয়া হলো যখনই একটা আলফা পার্টিকেল এসে একটা ফ্লোরোসেন্ট স্ক্রিনকে হিট করে, ইট সিন্টিলেট। ল্যাঙ্গুয়েজটা একটু খেয়াল করে দেখো, whenever a particle comes and hits the fluorescent screen, the screen scintillates, SCINTILLATE, scintillate মানে হলো লাইট এমিট করা স্টার্ট করে। তাহলে কোন জায়গাগুলা গ্লো করে উঠবে? একটা সেকেন্ড। That means the screen will glow or emit fluorescent light whenever alpha particles will hit it. So this is how the track of alpha particles can be traced. দেখো, আলফা পার্টিকেল এটা কিন্তু কোনো ক্লাউড চেম্বার বা বাবল চেম্বার না যে যে ডাইরেকশন দিয়ে যাচ্ছে আমার ওই জায়গায় ট্র্যাক প্রডিউস হবে। নো, এটা কিন্তু ভ্যাকুয়ামের ভিতর পুরো জিনিসটা। সো দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ টু ইউজ আ ফ্লোরোসেন্ট স্ক্রিন, সো দ্যাট আলফা পার্টিকেল যখনই আমার স্ক্রিনটার যেই পয়েন্টে হিট করবে সেই পয়েন্টটা আমার গ্লো করে উঠবে। সো লেটস সে আমি এই জায়গায় দেখলাম গ্লো করতেছে, তার মানে কি আলফা পার্টিকেল হ্যাজ পাসড স্ট্রেইট থ্রু দ্য গোল্ড ফয়েল এন্ড রিচড ওভার হিয়ার। Now we're all set to understand how the experiment worked. The alpha particles were emitted from the element present in this box. These directly hit the gold foil. Now what should happen ideally? As we know, the Thomson's model suggested that an atom is a sphere of positive charge with negative electrons embedded inside it. That means it is expected that the alpha particles will pass right through the atoms and hit the detector straight. And why so? Because the mass of alpha particles is heavier than the mass of positive charges. That means they should directly hit the atom and move ahead through it. Only a very small deviation would probably be acceptable in this case. But is this what he observed? Not really. He was astonished to get unexpected results. What results did he get? He found that most of the fast-moving alpha particles passed straight through the foil. এই ডায়াগ্রামটা সবথেকে ইম্পর্টেন্ট। তুমি খেয়াল করে দেখবা যে সবথেকে বেশি কোন পার্টটা গ্লো করতেছে? এই পার্টটা। তার মানে কি most of the alpha particles pass straight through the gold foil. This makes sense, no problem. Some of them were deflected through large angles. এই পর্যন্ত ঠিক আছে, but very few came straight back, মানে as if অ্যাটমের দিকে শুট করলাম, এখান থেকে একদম পুরো রিবাউন্ড করে রিফ্লেক্ট করে ব্যাক করলো। These are my 3 observations from Rutherford's alpha scattering experiment. অবজারভেশন তো 3টা দেখলাম, এখন 3টা অবজারভেশনের 3টা করেসপন্ডিং কনক্লুশন আমার ড্র করতে হবে। লেটস সি কিভাবে কনক্লুশন গুলো ড্র করা যায়। দেখো, while investigating radioactivity, the physicist Ernst Rutherford noticed that not only could alpha particles pass straight through very thin metal foil as if it was not there at all, but also that some alpha particles were deflected from their initial direction. With the help of Hans Geiger, এই গাইগারটা হলো গাইগার-মিলার টিউবের one of the inventors, and Ernst Marsden, Rutherford investigated this in detail at Manchester University in UK using the arrangement shown below. The fate of the alpha particles after striking the gold foil was detected by scintillation. আমি একটু আগে বলছিলাম scintillationটা হয় কিভাবে? Scintillation হয় যখন
আমার আলফা পার্টিকলস যে এই জিঙ্ক সালফাইড স্ক্রিনটাকে হিট করে। জিঙ্ক সালফাইডটা হলো আমার একটা ফ্লোরোসেন্ট ম্যাটেরিয়াল, আর যখনই একটা আলফা পার্টিকেল এসে ফ্লোরোসেন্ট ম্যাটেরিয়ালকে হিট করে, দ্য ফ্লোরোসেন্ট ম্যাটেরিয়াল স্টার্টস এমিটিং ভিজিবল লাইট। তাহলে কোন পয়েন্টে এসে আলফা পার্টিকেল হিট করছে সেটা আমি বুঝতে পারবো সেই পয়েন্টে আমার গ্লো করতেছে নাকি এটা দেখে। The fate of the alpha particles after striking the gold foil was detected by scintillations they produced on a glass screen coated with zinc sulfide. যদি তোমাকে এক্সামে জিজ্ঞেস করে যে জিঙ্ক সালফাইডটাই কেন চুজ করছি, বিকজ জিঙ্ক সালফাইড would cause alpha particles to emit visible light when it strikes the surface and fixed to a rotatable microscope. This is my microscope যেটা আমি রোটেট করে করে দেখতে পারবো। They found that most of the alpha particles were undeflected, একদম straight চলে গেছে। Some were scattered by appreciable angles and very few, about 1 in 8,000, surprisingly bounce back. এইটা দেখে তো ওদের মাথা খারাপ হয়ে গেল। Wait a second, how is this possible? 1 in 8,000 মানে 8,000টার ভিতরে একটা একদম লিটারালি বাউন্স ব্যাক করতেছে। To explain these results, Rutherford proposed in 1911 a nuclear model of the atom. আমি একটু আগে তোমাদেরকে বলছিলাম যে মডেল অফ দ্য অ্যাটম নিয়ে যখন আমি কথা বলি, initially we had a model like this, যেটা নাম ছিল আমার প্লাম পুডিং মডেল। Of course this model was wrong. তো এই মডেলটাকে রং প্রুফ করলো কে? এই এক্সপেরিমেন্টটা। So this experiment, নাদিয়া এত লেট কেন? তোমার ক্লাস কয়টায় আর তুমি জয়েন করলা কয়টায় আজকে? সরি স্যার, ইলেকট্রিসিটি ছিল না। দেখো, so initially we had a model called the plum pudding model. Of course the plum pudding model was wrong, and who told us or who gave us the idea যে no, we cannot be accepting the plum pudding model anymore? The alpha scattering experiment, এই যে মাত্র যেটা দেখলাম আমি এক্সপেরিমেন্টসটা। So আগের মডেলের নাম ছিল প্লাম পুডিং। What is the name of the new model? Rutherford model. না, রাদারফোর্ড মডেল না, এই যে নিউক্লিয়ার মডেল। The name is nuclear model of the atom, in which all the positive charge and most of the mass of an atom formed a dense core or nucleus. এই মডেলটাতে আমরা কি ধরে নেই যে all of the positive charge and most of the mass কোথায় আছে? Is concentrated in the central nucleus of a very small size compared with the whole atom. The electron surrounded the nucleus some distance away. ইলেকট্রনটা এই নিউক্লিয়াসটাকে অরবিট করতেছে আরো দূরে যেয়ে। এখন you have to understand the entire atom compared with the nucleus. How large is the atom when you compare this with the nucleus? There are many analogies. One of them would be একটা large hall, let's say একটা basketball court, যেটার ভিতর তোমার মাঝখানে আমার এটা আছে playing groundsটা, আর আশেপাশে তোমার seats and everything for the audience. এই পুরো হলের ভিতরে তুমি যদি একটা পিনাট রাখো in the middle, এই পিনাটটা হবে আমার নিউক্লিয়াস, আর পুরো এন্টায়ার হলটা হবে আমার atom. So that's how large an atom is when you compare it with the nucleus. Did you know about this analogy from your chemistry class, everyone? এই analogyটা কি জানতো সবাই? আচ্ছা, fine, no problem. So that's how large an atom is. Now particle 1,
this is particle 1, is clear of all nuclei. নিউক্লিয়ার থেকে অনেক দূরে, নিউক্লিয়াই মানে হলো প্লুরাল অফ নিউক্লিয়াস। পার্টিকেল 1 এর যাওয়ার পথে আশেপাশে কোনো নিউক্লিয়াস নাই, এই জন্য ও একদম স্ট্রেইট এভাবে চলে গেল। Particle 2 is deflected slightly. By the way, when we say particle 1, particle 2, what are these particles? Can anyone tell me? A particle গুলো কি exactly? Alpha particles, exactly. These are my alpha particles. So particle 2 টা নিউক্লিয়াসের একটু কাছাকাছি চলে আসছিল, নিউক্লিয়াসের একটু কাছাকাছি চলে আসার কারণে it got deflected because আমার নিউক্লিয়াসও পজিটিভ, আলফা পার্টিকেলও পজিটিভ। পজিটিভ পজিটিভকে কি করবে, অ্যাট্রাক্ট নাকি রিপেল? অবশ্যই রিপেল, এক্স্যাক্টলি রিপেল। সো পজিটিভ পজিটিভকে রিপেল করবে দেখেই it got deflected like this. And 3 তে particle 3 approaches a gold nucleus so that it is violently repelled by it and rebounds, appearing to have had a head-on collision. Head-on collision মানে জানো? বাংলায় নিশ্চয়ই শুনছো, মুখোমুখি সংঘর্ষ। Have you heard the term? একটি যাত্রীবাহী বাস এবং একটি মালবাহী ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ, 12 জন আহত, 13 জন নিহত, ট্রাক ড্রাইভার পলাতক। এটা খুব কমন একটা নিউজ হইতো আগে। আপনি তো নিউজ রিপোর্টার ছিলেন নাকি? হ্যাঁ, আপনি আগে মনে অ্যাঙ্কার ছিলেন? না না না, অ্যাঙ্কার না, এটা এত কমন, মানে এভরিডে পেপার খুললেই এটা দেখা যেত। এখন এটা তো এত কমন না, বাট ব্যাক ইন দ্য ডে দিস ওয়াজ এ রিয়েলি কমন নিউজ। পেপার খুললেই এই জিনিসটা দেখতো তুমি। সো এই যে মুখোমুখি সংঘর্ষ, এটার বাংলা হইলো হেড অন। ইউ নো হোয়াট, আই ওয়াজ অ্যান অ্যাঙ্কার, কাম টু থিঙ্ক অফ ইট, ইয়ার্স এন্ড ইয়ার্স আগো বিটিভিতে আমি নিউজ পড়তাম। ইয়েস, আই কমপ্লিটলি ফরগট, তুমি বলাতে মনে হইলো, আমি ভুলেই গেছিলাম। না স্যার 2000 পর্যন্ত পড়ছি, 2000 পর্যন্ত, 98 থেকে 98 99 2000 ওলেভেলসের আগে, ওলেভেলসের আগে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা ইয়ে ছিল। হ্যাঁ, ও লেভেলসের অনেক আগে, ও লেভেলসের অনেক আগে। তো বিটিভিতে একটা প্রোগ্রাম ছিল, নিউজ ফর চিলড্রেন, সো আই ওয়াজ অ্যান অ্যাঙ্কার দেয়ার। Now, most of the space inside an atom is empty. The charge is concentrated in the central nucleus. Most of the mass is concentrated in the central nucleus. Guys, একটু খেয়াল করে দেখো, এই যে তিনটা, these 3 are the 3 observations. আর এই তিনটা অবজারভেশনের corresponding I have 3 conclusions. এখন কোন অবজারভেশনের সাথে কোন কনক্লুশনটা লিংকড খেয়াল করে দেখো তো। Particle 1 is clear of all nuclei and passes straight to the gold atoms. খালি particle 1 না, most of the particles pass straight through the gold atoms. তার মানে কি, most of the space inside an atom is empty. Particle 2 deflected slightly. So কিছু কিছু particle slightly deflected হয়েছে, তার মানে কি, the charge is concentrated in the central nucleus. And finally, very few alpha particles came straight back. খুবই অল্প, তার মানে কি, অ্যাটম এত বড়, অ্যাটমের ভিতর দিয়ে চলে যাচ্ছে, কিন্তু কোলাইড করতেছে very few atoms, very few particles. তার মানে কি, most of the mass is concentrated in a very tiny volume of the entire atom. That's clear? Yes, sir. All right. Next up হলো all about atoms. এটা আজকের আমাদের last topic. All materials are made from about 100 basic substances, যেটাকে আমরা বলি elements. An atom is the smallest piece of an element. Let's say আমি যদি কার্বনের কথা বলি, ঠিক আছে? Actually, carbon is not a good example. Let's say আমি যদি সোডিয়ামের কথা বলি, okay? Let's say I have a sample of sodium. ওকে আমি breakdown করলাম, breakdown করলে আমি tiny fragments পাবো of sodium. এটাকে আরো breakdown করলাম, আমি molecules পাবো of sodium. এটাকে আরো breakdown করলাম, I get atom.
atom কেও breakdown করা যায় of course, but আমাদের syllabus we just stick to atom পর্যন্ত. Each element has a different number of protons in its atoms. It has a different atomic number. Atomic number আরেক নাম হলো proton number. The atomic number also tells you the number of electrons in the atom. Atomic number আমাকে also gives me an idea about the number of electrons in the atom. Now, the atoms of any one element are not exactly alike. Some may have more neutrons than others. Others have different versions of the element called isotope. Guys, when was the very first time physics say we were introduced to isotope? Karo mone ache? Last class 8. Can anyone name that isotope for me? Carbon 12, carbon 14, carbon 13. Exactly. So as long as it's carbon, jodi same elemental hoy, same element mane ki, it will have the same atomic number 6. As long as it's carbon, o 6 thakbe, atomic number e kono change nai. But different variations of carbon isotope or carbon atom will have different mass number. Carbon 12 আছে, carbon 14 ও আছে. এটা একটা isotope, এটা আরেকটা isotope. Both are isotopes of carbon. এতটুকু clear? Both are isotopes of carbon. Now, the atomic number also tells you the number of electrons in the atom. এটা যদি আমার proton number হয়, তার মানে কার্বনের 6টা প্রোটন আছে. Can you tell me কার্বনের ইলেকট্রন কয়টা হবে? Anyone? 6টা. Exactly. This is the idea. যতগুলা প্রোটন হবে ঠিক ততগুলাই আমার ইলেকট্রন হবে. The atoms of any one element are not exactly alike. I just showed you. Some may have more neutrons than others. Neutron different দেখেই তো আমার এই mass numberটাও different. These different versions of the element are called isotopes. They have identical chemical properties, although their atoms have different masses. Now, the total number of protons and neutrons in the nucleus is called the mass number. Total number of proton and neutron ke collectively আমরা বলি mass number or nucleon number. Guys, এই terms গুলো একটু মাথায় রাখো তো. এই যে এই জিনিসটা, এইটাকে is what we call the mass number. And this is my proton number or atomic number. দুইটা টার্মই আমাদের সারাক্ষণ সব সময় মাথায় রাখতে হবে. এভরিওয়ান, আবার বলতেছি, mass নাম্বারের আরেক নাম হলো নিউক্লিয়ন নাম্বার, আর অ্যাটমিক নাম্বারের আরেক নাম হলো প্রোটন নাম্বার. একদম পুরোপুরি ক্লিয়ার তো টার্মস গুলো? ওকে. Isotopes have the same atomic number but different mass number. For example, the metal lithium, যার atomic number হলো 3, has 2 isotopes with mass number 6 and 7. Lithium 7 is more common. Over 93% of lithium atoms are of this type. Below, you can see how to represent an atom of lithium using the symbols and numbers. Each different type of atom, as in lithium 7, for example, is called a nuclide. Guys, you need to understand a nuclide জিনিসটা কি. কারো কোনো আইডিয়া আছে নিউক্লাইড জিনিসটা কি? আচ্ছা, শুনতে নিউক্লাইড নিউক্লিয়াসের মতো মনে হয় না? নিউক্লাইড ওয়ার্ডটাকে, বাট ইজ নিউক্লাইড আ নিউক্লিয়াস অর অ্যান অ্যাটম? চিন্তা করে বলো তো একটু আমাকে. Atom, sir. Nuclide is actually an atom. Correct. Not a nucleus. একটা খুব কমন মিসকনসেপশন হলো নিউক্লাইডকে আমরা
নিউক্লিয়াস হিসাবে কনসিডার করি, ইটস নট। আ নিউক্লাইড ইজ আ স্পেসিফিক অ্যাটম or an atom with specific number of কি বলবো, specific mass number and atomic number. For example, আমি একটা ইজি করে বলি তাহলে বুঝতে পারবা মনে হয়। আমি বললাম একটা কার্বন অ্যাটম, তারপরে বললাম কার্বন 14। কোনটা জাস্ট একটা অ্যাটম আর কোনটাকে আমি নিউক্লাইড বলবো? ক্যান ইউ অল টেল মি? গাইস খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝতে? I write C and I write C14. এটাও একটা অ্যাটম, এটাও একটা অ্যাটম, but I can only say one of them is a nuclide. Which one is the nuclide? C. Nah, C14. C14. And I'll explain why. আমি যদি তোমাকে যেটা বেশি কম এটা নিউক্লিয়ার। না না না, কমন আর ইসের কিছু কাহিনী নাই। এই যে দেখো, আর নিউক্লিয়াইড নিউক্লিয়াস থেকে আসছে, I know, is a class of atoms characterized by their number of protons, their number of neutrons. বাকিটা লাগবে না। কোথা থেকে আসছে? The word nuclide was coined by Truman in 1947. Truman defined nuclide, ওই তো কয়েন্ড মানে হইলো যে একটা টার্মকে ইনভেন্ট করে। কয়েন্ড ওয়ার্ডটার মানে হইলো যে একটা টার্ম যে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম প্রডিউস করছে বা স্টার্ট করছে নাম বলা আর কি। ফর এক্সাম্পল, I don't know who coined the term Deshratna, right? Or who coined the term Bangabandhu, right? Bangabandhu, সবাইকে তুমি বঙ্গবন্ধু বলতে পারো না। Someone had to came up with this term, so someone coined this term. Okay, so nuclide টার্মটা কে কয়েন করছে? ট্রুম্যান। তাহলে ওর ডেফিনিশনের উপরে তো আমার আর কোনো কথা নাই। তো he defined nuclide as a species of atoms characterized by the constitutions of its nucleus. নিউক্লিয়াসের ভিতরে ওর কি কি জিনিস আছে সেটাকে যখন আমি স্পেসিফাই করব তখন it becomes a nuclide. Make sense? এতটুকু পর্যন্ত বুঝতে পারছো? ওকে, নেক্সট পার্টে আসি। So we are dealing with lithium here. লিথিয়ামের স্ট্রাকচারটা দেখো, অনেক সময় নোটেশন, নিউক্লাইড নোটেশন বলে একটা জিনিস আছে, হ্যাঁ? সো নিউক্লাইড নোটেশনটা we write it like this: X A Z. X টা কি? Guys, can anyone tell me what is X? X is the element. Okay, এটা কি? কি নাম্বার? নিউক্লিয়ার নাম্বার or mass number? mass অথবা নিউক্লিয়ন নাম্বার। Z টা কি? atomic or proton number. গাইস আমাকে আরেকটা কথা বলো তো, একটা খুব কমন মিসকনসেপশন দেখি প্রিভেইল করে among স্টুডেন্টস, ইভেন among মাই স্টুডেন্টস, দ্যাট ইজ এই যে ম্যাস নাম্বার, লিথিয়ামের ম্যাস নাম্বার হলো 7, তার মানে কি ওর ম্যাসের ভ্যালু 7? গাইস, লিথিয়ামের ম্যাস নাম্বার I can see it's 7. Does that mean ওর ম্যাসের ভ্যালু 7? Anyone? না, অ্যাবসলিউটলি না। মানে কোনো কাছাকাছিও হয় নাই কনসেপ্টটা। ম্যাস নাম্বার হ্যাজ নাথিং টু ডু উইথ দ্য ম্যাস। ম্যাস নাম্বার মানে হলো ওর নিউক্লিয়াসটার ভিতরে কয়টা প্রোটন আছে আর কয়টা নিউট্রন আছে এইটার সামেশন। দ্যাটস হোয়াট উই মিন বাই, এক্সকিউজ মি, ম্যাস নাম্বার। ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes.
ফাইন, Yes, sir. এটা শেষ, বাকিটা আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখবো। নেক্সট ক্লাস উইল বি আওয়ার লাস্ট ক্লাস। নেক্সট ক্লাসে উইল ট্রাই টু ফিনিশ দ্য সিলেবাস। ওকে, আর প্লিজ ডোন্ট বি লেট। তোমাদের এত লেট কোনো ব্যাচে কেউ করে না। তখন আজকে কি হয়েছে তোমার এত লেট আসটা যে? স্যার এটা মক ছিল, ওটা আর আগে শুরু করেছিল, ইলেকট্রিসিটি যাওয়ার কারণে ওটা শেষ ও করতে আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে। যাক, আজকে অনেক মানুষ আসে নাই তো অনেক কিছু মিস করে ফেলছে। আমি সমস্যা নাই, রেকর্ডিং রাখছি, দেখে নিতে পারবে আর কি। ঠিক আছে, সো সি ইউ গাইস টুমরো, কালকে দেখাবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ হাফেজ।